Sin embargo, la masa en cuestión es cientos de millones de veces la del Sol. Sin embargo, dada su masa, es pequeño, un agujero negro. En el núcleo de la galaxia de la Vía Láctea, en la constelación de Sagitario, el Sol gira alrededor de un agujero negro. Los investigadores han hecho un hallazgo asombroso en el núcleo de estos misteriosos monstruos cósmicos. Han descubierto algo horrible y alucinante dentro de un agujero negro, cambiando radicalmente lo que creamos que era cierto sobre estas maravillas celestiales. Preparate para revelar los increíbles misterios que se esconden en el enigmático centro de un agujero negro. ¿Cuáles sabe más sobre él? Empecemos. ¿Qué cosa más fascinante son los agujeros negros? Albert Einstein, un físico de renombre, dijo que incluso viajando a la velocidad de la luz no sería posible escapar de la fuerte gravedad superficial de su época debido a su teoría de la relatividad general. Estás atrapado aquí para siempre. A diferencia del empuje y la atracción o el magnetismo, la gravedad es el resultado de objetos impulsados por la masa, y la energía que curvan o doblan el espacio y el tiempo. Imaginate posa un objeto gigantesco en el espacio, similar a una estrella. El tejido del espacio y el tiempo que lo rodea tiene una depresión, o curvatura significativa debido a su inmenso volumen y actividad. Nos referimos a esta curva en el espacio y el tiempo como el campo gravitatorio. El campo gravitatorio del objeto es mayor y la bolladura que es más profunda cuanto más evil y energético es el objeto. Ahora que la teoría está en su lugar, hablamos de los agujeros negros. Con cantidades increíbles de masa y energía condensadas en un área tan pequeña, son una de las cosas más extremas del universo. Su enorme masa hace que su campo gravitatorio se vuelva extremadamente fuerte. El tejido del espacio y el tiempo se ve gravemente dañado por las poderosas y profundas abolladuras causadas por esta alta gravedad. Aquí es donde las cosas se ponen muy raras. Se forma un horizonte de sucesos cuando la atracción gravitatoria de un agujero negro se vuelve tan intensa que se acerca al agujero negro. El horizonte de sucesos es simplemente espacio que pasa a través sin obstrucción. No es una pared. Un punto de no retorno o límite invisible es lo que se siente al cruzar el horizonte de sucesos. Cualquier cosa que cruce esta línea, ya sea luz o una desafortunada nave espacial, nunca más podrá escapar de las garras del agujero negro. Por eso como si todo, incluso la luz, que es típicamente el objeto más rápido del cosmos, estuviera contenido dentro del agujero negro por un campo de fuerza invisible. Para poner en perspectiva lo asombroso que es esto, imagines sosteniendo una linterna. Los rayos láser se mueven a una velocidad de más de 300.000 km per segundo. Sin embargo, la velocidad que necesitaría para escapar de un agujero negro sería mucho mayor que la velocidad de la luz si estuviera dentro de uno. Hasta donde sabemos hoy en día de física, eso no es posible. Por lo tanto, la luz que cae en un agujero negro se queda atrapada allí para siempre y no puede escapar. La luz que viene de una distancia mayor se curva alrededor de él. Por lo tanto, no debemos pasar por alto el horizonte de sucesos, un límite misterioso, cuando hablamos de agujeros negros. Se asemeja a un punto más allá del que cualquier cosa lo suficientemente valiente o desafortunada como para cruzarlo no puede regresar. Algo nunca puede regresar una vez que pasa por ese punto y se sumerge en un agujero negro. El horizonte de sucesos es un término matemático que indica el punto en el que no podemos percibir lo que está sucediendo. No es algo que se puede tocar o ver físicamente. Uno puede preguntarse cuál es el tamaño de este horizonte de sucesos. Todo esto depende de la masa del agujero negro, o del radio de Schwarzschild.
El horizonte de sucesos de un agujero negro se agrandará a medida que aumente la masa. El radio de Schwarzschild es el velo que los científicos han determinado que es el radio del horizonte de sucesos. Fue descubierto en 1916 por un astrónomo llamado Carl Schwarzschild. El radio de Schwarzschild se calcula dividiendo la masa del agujero negro por una fórmula que tiene en cuenta tanto la velocidad de la luz como la constante gravitatoria. Por ejemplo, el horizonte de sucesos de un agujero negro con una masa 10 veces más que la del Sol tendría un radio de unos 30 km, y en el centro de un agujero negro se encuentra una entidad llamada singularidad. Por enorme QC, toda la masa y energía del agujero negro se aplastan y se reducen a un punto infinitamente pequeño y denso en su núcleo. Este punto se conoce como singularidad. Se asemeja a un peso pesado cósmico con una curvatura y una gravedad asombrosas. Y en realidad, es bastante sorprendente que la singularidad tenga una curvatura y una gravedad ilimitadas. El problema radica en el hecho de que, mientras intentamos explicar lo que ocurre en la singularidad, nuestro conocimiento de la física comienza a desmoronarse. Simplemente no somos conscientes de lo que ocurre allí. Nos cuidamos preguntándonos por qué las reglas que gobiernan nuestro cosmos parecen ser una pausa o tomas unas vacaciones. Los investigadores siguen adentrándose en esta misteriosa zona con la esperanza de aprender los misterios que se esconden en el centro de los agujeros negros. Además, ¿cómo se forman los agujeros negros? Y sabes, todo comienza con el ciclo de vida de una gran estrella. En lo más profundo de sus núcleos, estas estrellas experimentan extraordinarios eventos de fusión nuclear que las impulsan como si fueran centrales eléctricas celestiales. Piensa en estas respuestas como si fueran un programa culinario asombroso. La fusión es un proceso nuclear particular que convierte el hidrógeno en helio, que alimenta el Sol. Cuando dos átomos de hidrógeno se unen, se produce un átomo de helio como subproducto, donde se libera una enorme cantidad de energía a medida que los átomos de hidrógeno se combinan para generar átomos de helio. Ahora, la estrella se mantiene estable mientras tenga suficiente combustible de hidrógeno para continuar el proceso de fusión. Sin embargo, las celebridades son avariciosas y desean prolongar la celebración de la fusión. Se vuelven un poco inventivas cuando el hidrógeno en su núcleo se agota. Comienzan a combinar elementos que son más pesados, como el oxígeno, el carbono y el helio. Se produce menos energía en cada proceso de fusión de elementos más pesados que en el anterior. La estrella debe arder más y trabajar más para compensar esto, aumentando el calor para preservar su delicado equilibrio. Lamentablemente, el viaje de cada estrella debe llegar a su fin. La estrella se acerca a un punto de no retorno cuando no puede combinar elementos adicionales. Algo asombroso está sucediendo ahora mismo. Un agujero negro se crea cuando el núcleo de la estrella colapsa debido a su inmenso peso, como una hermosa implosión. La singularidad, el centro del agujero negro, que discutimos anteriormente, se forma cuando el núcleo colapsa. Ni siquiera la luz puede escapar de la fuerte atracción gravitatoria creada por esta singularidad, que contiene toda la masa y energía de la estrella en una pequeña cantidad de espacio. Tiene el efecto de atraer todo hacia su atracción gravitatoria como una aspiradora cósmica. Lo que le ocurre a una estrella cuando su vida está a punto determinado depende de su masa o, más exactamente, de su tamaño. Dividimosla en tres grupos de peso sobresalientes. En primer lugar, están las estrellas con una masa inferior a 3 veces la del Sol. Estas estrellas están a punto de sufrir un cambio. En lugar de terminar de forma dramática, se transforman en una entidad conocida como enana blanca.
Es como si la celebridad decidiera brillar suavemente. En su interior hay una bola compacta de átomos de carbono, y oxígeno que sigue metiendo las en forma de cala residual. Ahora, preparance para un espectáculo asombroso, si la estrella tiene una masa de entre 3 y 20 veces la del Sol. Estas estrellas explotan con una tremenda explosión de supernova. El núcleo de esta estrella colapsa dramáticamente en medio del caos de la explosión. Se convierte en una estrella de neutrones, que es una bola muy densa. Imaginen una pequeña esfera con un radio de solo unos 10 kilómetros, que contiene hasta el doble de la masa de nuestro Sol. Ahora bien, las estrellas verdaderamente pesadas, aquellas que pesan más de 20 veces la masa del Sol, explotan en una supernova de manera similar a sus hermanas algo más ligeras. Pero el destino de los núcleos de estas estrellas masivas es diferente. Bajo la fuerza de su propia gravedad, can, pero no termina ahí. Una vez más, se crea un agujero negro cuando la gravedad se vuelve tan fuerte que el centro se contrae hasta un volumen cero, y una densidad infinita. Existen diversas variedades de agujeros negros. Tenemos agujeros negros con masas estelares. Estos se originan en estrellas enormes que se están acercando al final de sus viajes estelares. Suelen tener una masa de varias veces a varias decenas de veces la de nuestro confiable Sol. Y en realidad, tanto nuestra galaxia como otras galaxias y en toda la extensión del espacio albergan una gran cantidad de agujeros negros de masa estelar. Ahora dirigamos nuestra atención a los gigantescos agujeros negros supermasivos. Los verdaderos gigantes de la familia de los agujeros negros son estas enormes entidades cósmicas. Sus masas son millones, si no miles de millones, de veces más que la del Sol. Imagínenselos como los señores que gobiernan la mayoría de las galaxias masivas, como la Vía Láctea, desde su posición central. Se cree que estos enormes agujeros negros se originaron en las primeras fases del cosmos como resultado de la fusión de agujeros negros más pequeños o del colapso de enormes nubes de gas y polvo. Su existencia tiene un impacto significativo en la evolución de las galaxias, influyendo en el origen de las estrellas y los planetas que orbitan alrededor de ellas. Pues bien, ahora nos hemos topado con agujeros negros de masa intermedia, un tipo poco común. En términos de masa, estas enigmáticas entidades se encuentran entre las de masa estelar y las supermasivas. Son bastante enigmáticas y rara vez se las ve, al igual que los vástagos intermedios de la familia de los agujeros negros. Aunque todavía se desconoce su origen exacto, los científicos creen que podrían haber surgido de la fusión de agujeros negros de masa estelar en cúmulos estelares densamente poblados o del colapso de estrellas extremadamente masivas en los primeros periodos cósmicos. Y luego están los fascinantes agujeros negros primigenios. Estos podrían ser restos de los primeros momentos del cosmos, creados poco después del Big Bang. Nacieron debido a las variaciones en la densidad de materia y energía en esos primeros momentos cósmicos. Hay muchos tamaños diferentes de agujeros negros primigenios, que van desde los diminutos con pesos de solo unos pocos gramos hasta los gigantescos miles de veces más pesados que el Sol. Recuerda que, aunque los agujeros negros primigenios son un concepto intrigante, todavía son teóricos y no han sido presenciados de primera mano. La rotación es otra característica fascinante de los agujeros negros. Los agujeros negros de Schwarzschild son un ejemplo. Son los más fáciles, los que no giran. Considerelos los agujeros negros fríos y agrupados del grupo. La solución de Schwarzschild, una explicación matemática que se encuentra en la teoría general de la relatividad de Einstein, los describe.
Estos agujeros negros tienen un punto único en el centro conocido como la singularidad y un hermoso horizonte de sucesos esférico, que funciona de manera similar a un borde que denota el punto de no retorno. Se asemeja a un único punto con una poderosa atracción gravitatoria. De manera similar, legra al centro si que a través del horizonte de sucesos de un agujero negro. Además, existen los agujeros negros de Kerr, que se describen en la solución de Kerr de la relatividad general. Su horizonte de sucesos se aplana o se vuelve oblongo debido a su rotación. En un agujero negro de Kerr, la singularidad tiene forma de anillo. La ergosfera se crea cuando un agujero negro de Kerr rota. El área que rodea al agujero negro se asemeja a un vórtice cósmico. Que el agujero negro giratorio arrastra consigo el espacio y el tiempo. Permítame presentarles los agujeros negros de Kerr Newman. Se trata de estrellas de rock giratorias con un pequeño extra. Tienen una carga eléctrica además de girar. En la relatividad general, los agujeros negros de Kerr Newman se caracterizan por la solución de Kerr Newman. Su singularidad en forma de anillo y su horizonte de sucesos acatado son dos características que tienen en común con los agujeros negros de Kerr. Pero la carga eléctrica le da a su historia un nuevo ángulo. El campo eléctrico distorsiona un poco el horizonte de sucesos y la singularidad. Los científicos también han descubierto agujeros negros ultramasivos. Los agujeros negros extremadamente grandes son pesos pesados cósmicos asombrosos. Con una asombrosa masa de casi 10,000 millones de veces la de nuestro confiable Sol. Encabeza la lista. Estamos hablando de un agujero negro con una atracción gravitatoria insondablemente poderosa. Cualquier cosa que se acerque demasiado a LVA o experimenta una montana rusa de locos altibajos. ¿Cómo diablos encontramos estos monstruos cósmicos? Un astuto grupo de astrónomos de la Universidad de Durham en el Reino Unido aceptó el desafío. Emplearon un método de última generación conocido como lente gravitacional. Puede sonar elegante, pero es realmente muy interesante. La sorprendente teoría general de la relatividad desarrollada por Albert Einstein afirma que los objetos grandes, como los cúmulos de galaxias, tienen la capacidad de doblar y deformar el curso de la luz. Este método de lente gravitacional permitió a los investigadores identificar las características distintivas de un agujero negro ultramasivo. En mi opinión, es posible que estemos presenciando el surgimiento de nuevas leyes de la física debido a los agujeros negros masivos que estamos estudiando. Vieron la asombrosa curvatura y magnificación de la luz que produce este peso pesado cósmico. Además de demostrar la existencia de agujeros negros ultramasivos, este importante hallazgo ofreció más evidencia a favor de la teoría general de la relatividad de Einstein. Para realizar este descubrimiento se utilizó el potente telescopio espacial Hubble. Nuestros audaces investigadores se centrarán en el cúmulo de galaxias AEL 1201, que se encuentra a 2.700 millones de años luz de la Tierra. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Al mirar al espacio, vieron algo extraño, un enorme arco de luz alrededor del cúmulo. Pero ese arco era más que una simple exhibición de luz. Era la representación deformada de una galaxia distante, estirada y emboronada por la atracción gravitatoria del cúmulo. ¿Y cómo, entonces, resolverán este enigma cósmico? Después de todo, utilizaron la capacidad computacional de las supercomputadoras para modelar el movimiento de la luz a través del enorme cosmos. Pudieron determinar la masa y la posición del objeto que causaba el efecto de lente recreando meticulosamente el brillo y la forma de la galaxia de fondo. ¿Y saben lo que encontraron? Descubrieron que en el centro de una de las galaxias del cúmulo se escondía un agujero negro supermasivo.
La masa de este agujero negro era unas increíbles 30.000 de veces la de nuestro propio Sol. Es uno de los agujeros negros más grandes del cosmos que se haya visto jamás. Además, este sorprendente hallazgo fue el primer caso en el que se identificó un agujero negro mediante el uso de lentes gravitacionales. Este descubrimiento pone de relieve el extraordinario poder de las lentes gravitacionales. Es como tener una lupa cósmica que numbers permite ver y aprender sobre cosas que de otro modo serían demasiado tenues o estarían demasiado ocultas para ser detectadas directamente. Al utilizar este método, hay una gran cantidad de nuevas oportunidades para resolver los enigmas que rodean a los agujeros negros, y otros objetos inusuales que pueden estar escondidos en las profundidades del espacio. Consecuencias. Por ejemplo, si observamos el efecto de lente gravitacional en acción, podemos utilizar lo que observamos para calcular la masa de la lente. Esto numbers leverá una aplicación increíble de la teoría del efecto de lente gravitacional. Numbers permite ver lo invisible. Sin embargo, este agujero negro extremadamente grande pone en tela de juicio nuestra comprensión de cómo se formaron y se expandieron en el universo primitivo. Vera, la teoría convencional de cómo se forman los agujeros negros con el tiempo se pone en tela de juicio por su magnitud, que es enorme. Se habría necesitado una tasa increíble de accretion para alcanzar una masa tan masiva, 30.000 de veces la de nuestro Sol, en tan solo 13.000 de años después del Big Bang. Imaginenselo como un frenesí de alimentación acelerado que atrae materia a un ritmo sorprendente. Otra posibilidad es que se haya creado a través de fusiones espectaculares en las que colisionó con otros agujeros negros del universo. Este hallazgo ofrece nuevas y fascinantes oportunidades para explorar los procesos cósmicos que forman estos misteriosos gigantes cósmicos. Sin embargo, tenemos una oportunidad única de poner a prueba la teoría de la relatividad de Einstein en entornos hostiles. Porque este extraordinario agujero negro ultramasivo puede poner a prueba. Examinando estos monstruos cósmicos que desafían nuestra comprensión de la gravedad. Si la hipótesis de Einstein sigue siendo válida en las condiciones cósmicas más extremas. Es como llevar a cabo una investigación intergaláctica que explora la estructura fundamental del espacio y el tiempo. Por último, este hallazgo presenta una oportunidad atractiva para investigar las características y la naturaleza de la materia oscura. La mayor parte de la materia de nuestro universo está compuesta de materia oscura, un tipo de sustancia enigmática e invisible. Podemos aprender más sobre la distribución y el impacto de la materia oscura, y su naturaleza esquiva examinando el comportamiento y las interacciones de agujeros negros ultramasivos como este. Cuando la masa, el espacio y el tiempo se unen, la lente gravitacional produce illusiones visuales asombrosas, similares a un espectáculo de magia cósmica. Así es como funciona. La masa tiene un impacto significativo en la estructura del espacio y el tiempo, haciendo que se tuerza o se curve sobre sí misma, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. Imaginelo como un trampolín con una hendidura causada por la masa. Esta deformación hace que los objetos que pasan cerca sigan trayectorias curvadas. Ahora bien, este fenómeno cósmico también se aplica a la luz, que generalmente se mueve en línea recta. La deformación gravitatoria alcanza a la luz cuando pasa a través de objetos enormes como galaxias o cúmulos de galaxias. Lo que hace que siga también trayectorias curvas. Aquí radica la importancia del efecto de lente gravitatoria. Consideremos que hay una fuente de luz en el fondo, como una estrella o una galaxia lejana. Su luz se encuentra con un objeto grande en el camino que actúa como una lente cósmica a medida que avanza a través del cosmos hacia nosotros. La luz de la fuente de fondo se dobla.
Magnifica o de forma de otro modo por este objeto enorme debido a su fuerte atracción gravitatoria, lo que produce efectos cortavadores. El efecto de lente gravitacional se presenta en diversas formas, cada una con peculiaridades únicas. Primero, consideremos el efecto de lente débil. Las formas y ubicaciones de las galaxias lejanas se alteran sutilmente. Es como usa anteojos ligeramente empinados. Será necesario un análisis estadístico de varias galaxias para que los científicos encuentren estas alteraciones. Se puede obtener información importante sobre la distribución y la cantidad de materia oscura en estructuras cósmicas masivas como los cúmulos de galaxias mediante el efecto de lente débil. Es similar a encontrar huellas cósmicas invisibles dejadas por la enigmática materia oscura. Y esto numbers levera una aplicación increíble de la teoría del efecto de lente gravitacional. Numbers permite ver lo invisible. Ahora, pasemos a la lente más fuerte. Esto es análogo a una superpotencia cósmica que se materializa cuando un objeto enorme y una fuente lejana coinciden perfectamente. Las imágenes múltiples, los arcos, los círculos y otros patrones distorsionados de la fuente de fondo que giran alrededor del objeto que actúa como lente son ejemplos de los efectos alucinantes que pueden producirse con la lente fuerte. Es como mirar a través de un caleidoscopio del cosmos. Este fenómeno fuerte no solo magnifica y revela características ocultas de fuentes distantes que de otro modo serían demasiado débiles o diminutas para verlas, sino que también ayuda a medir la masa y la forma del objeto que actúa como lente. Además, existe una situación única conocida como microlente, que añade un toque de dramatismo celestial. Cuando un objeto más pequeño, como un planeta o una estrella, pasa directamente frente a una estrella más distante, se produce la microlente. La estrella del fondo parece más grande o más brillante a medida que se ve afectada, porque el objeto del primer plano actúa como una lente de aumento temporal. La microlente es una técnica interesante para identificar otras raras maravillas cósmicas, como agujeros negros o estrellas de neutrones, así como planetas que orbitan alrededor de otras estrellas. Los científicos han apuntado sus avanzados telescopios a un agujero negro supermasivo, situado a 800 millones de años luz de distancia, cerca del centro de una galaxia. Y han descubierto algo sorprendente en el interior de un agujero negro por primera vez en la historia. Los agujeros negros son conocidos por devorar todo lo que se les acerca demasiado, debido a su voraz apetito. Pues bien, en este caso, algo notable fue provocado por el festón cósmico del agujero negro. El gas del área circundante se calentó a temperaturas extremadamente altas, 1000 grados, cuando se precipitó hacia el agujero negro. Como un halo cósmico brillante, este plasma abrasado creó una corona luminosa que rodaba al agujero negro. Lo curioso es que estas lamaradas de rayos X, fuegos artificiales cósmicos producidos por el gas sobrecalentado, no desaparecieron simplemente en el abismo cósmico que es el agujero negro. Vaya, después de todo tuvieron un rebote cósmico. Las lamaradas de rayos X pudieron escapar, pero de una manera inusual. El gas que estaba justo detrás del agujero negro las reflejó. Pero eso no es todo. Estas explosiones de rayos X reflejadas luego encontraron otra barrera cósmica. Los campos magnéticos del agujero negro y su alucinante fuerza gravitatoria, como se desafiaron las reglas de la física. Eso es todo en este video. Si te gusta la información, dale me gusta y suscríbete a este canal. Y conectate a este canal para obtener más información sobre el espacio.